আসসালামু আলাইকুম ওরহমাতুল্লাহ। প্রিয় এসএসসি শিক্ষার্থী, আজকে আমি তোমাদের রাজশাহী বোর্ড 2019 সালে যে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এসেছিল সেটি নিয়ে কথা বলবো। এখানে আমি তোমাদের যে বিষয়টি সহযোগিতা করব তা হলো এই বক্সের যে ওয়ার্ডগুলো দেওয়া আছে সেগুলো অর্থ বলে দেব এবং পুরো প্যাসেজটির অর্থ, পাশাপাশি কোন রুলসের ভিত্তিতে এগুলো পূরণ করতে হয় সে বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলবো। তো চলো আমরা শুরু করি। কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং টেক্সট উইথ দ্য রাইট ফর্মস অফ ভার্বস। অর্থাৎ এখানে 10টি ভার্ব দেওয়া আছে, 10টি গ্যাপ আছে। কোন গ্যাপে কোন ভার্বটি বসবে, কিভাবে বসবে, সেগুলো আমাকে এখন পূরণ করতে হবে। পরীক্ষায় শুধু উত্তর লিখলেই চলবে। প্রথমে আসি আমরা বক্সের ওয়ার্ডগুলোর অর্থ বুঝে নিই। আন্ডারস্ট্যান্ড হচ্ছে বুঝতে পারা, ফর্ম হচ্ছে কাঠামো, গঠন, কনসিডার বিবেচনা করা, ও ঋণী থাকা, টেক নেওয়া, রেসপেক্ট সম্মান করা, সাকসিড সফল হওয়া, অ্যাকুয়ার অর্জন করা, অ্যাডমিট স্বীকার করা বা ভর্তি হওয়া, ফরগেট ভুলে যাওয়া। ইন অ্যান এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন টিচার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপ ইজ ড্যাশ টু বি দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ম্যাটার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ছাত্র সম্পর্ক ইজ ড্যাশ কনসিডার্ড। এখানে আছে কনসিডার, আমরা কি করতে হবে? কনসিডার্ড। প্রশ্ন হতে পারে কেন করবো আমরা এটা? কনসিডার্ড এটা হওয়ার পিছনে যে কারণটি সেটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস আছে এটি, যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র শিক্ষক যে সম্পর্ক এটাকে বিবেচনা করা হয়, কনসিডার বিবেচনা করা হয় টু বি দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ম্যাটার। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। ইট ইজ সাচ এ রিলেশনশিপ দ্যাট ইজ ড্যাশ অন দ্য বেসিস অফ মিউচুয়াল ড্যাশ দ্যাট ইজ ফর্মড। এখানে আছে ফর্ম, আমাদের এখানে ফর্ম করে দিতে হবে। আর তোমাদের সুবিধার্থে আমি লাল কালার করে দিচ্ছি, কিন্তু পরীক্ষা তোমরা কালো কলম দিয়ে লিখবে। দ্যাট ইজ ফর্মড অন দ্য বেসিস অফ মিউচুয়াল ড্যাশ, মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং। মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং। প্রশ্ন হতে পারে কেন মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং কেন হলো, আন্ডারস্ট্যান্ড কেন হলো না? ডিয়ার লার্নার্স, একটু খেয়াল করো, এখানে মিউচুয়াল হচ্ছে তোমার অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভের পরে নাউন হয়। তা আন্ডারস্ট্যান্ড হচ্ছে ভার্ব, আইনযুক্ত করে দিলে জিরান্ড হয়ে যায়, নাউন হয়ে যাবে। এ স্টুডেন্ট অলওয়েজ ড্যাশ টু হিজ টিচার্স, ওজ, ও মানে ঋণী থাকা। এখানে তোমাদের একটি প্রশ্ন হতে পারে ইয়েস কেন যুক্ত হবে, একটু খেয়াল করো। এই স্টুডেন্ট একজন শিক্ষার্থী অলওয়েজ ওজ টু হিজ টিচার্স, তার শিক্ষকদের প্রতি কী থাকে? ঋণী থাকে। বিকজ হি ক্যান নট বাট টেক হেল্প, সে সহযোগিতা ছাড়া কী করতে পারে না? কাজ করতে পারে না। ক্যান নট বাট টেক হেল্প, সে সহযোগিতা না নিয়ে কিছু করতে পারে না। ফ্রম দেম ইন কেস অফ অ্যাকুয়ারিং, অ্যাকুয়ারিং, অ্যাকুয়ার দেওয়া আছে, অ্যাকুয়ারিং আইন যোগ করতে হয়। এখানে হবে অ্যাকুয়ারিং, এটা কেটে যাবে, দ্য আইএনজি যুক্ত করতে হবে। এখানে অ্যাকুয়ারিং হওয়ার কারণ হচ্ছে, দেখো ওয়াপ একটা প্রিপোজিশন, প্রিপোজিশন পরে ভার্ব বা সাইন যুক্ত করতে হয়। টেক হেল্প ফ্রম দেম ইন কেস অফ অ্যাকুয়ারিং নলেজ। আচ্ছা, দ্য সেন্সিবল স্টুডেন্টস নেভার ড্যাশ দ্য টিচার্স, দ্য সেন্সিবল স্টুডেন্টস আর বিচক্ষণ শিক্ষার্থীরা, ছাত্রছাত্রীরা নেভার ড্যাশ দ্য টিচার্স, নেভার ফরগেট, কখন তারা ভুলে যায় না।
Never forget their teachers. Moreover, they dash them memorable teachers. They dash their memorable teachers. They admit. They admit their memorable teacher's role, which helps them dash in life, which helps them succeed in life. So they always dash their teachers. So they always respect. আর পুরো প্যাসেজটির আবার একটু অর্থ দেখে নিই। ইন অ্যান এডুকেশন ইনস্টিটিউশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, টিচার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপ, ছাত্র শিক্ষক বা শিক্ষক ছাত্র সম্পর্ক ইজ কনসিডার্ড, বিবেচনা করা হয়, টু বি দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ম্যাটার, বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। ইট ইজ সাচ এ রিলেশনশিপ দ্যাট ইজ ফর্মড, যেটা গঠিত হয় অন দ্য বেসিস অফ মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে। এ স্টুডেন্ট অলওয়েজ ওজ টু his teachers because he cannot but take help from them in case of acquiring knowledge. Acquiring হওয়ার কারণ হচ্ছে এখানে অফ প্রিপোজিশন রয়েছে। Moreover, they admit their memorable teachers' role, which helps them succeed in life, so they always respect their teachers. Dear viewers, এতক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথে থাকার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করছি পরবর্তী ভিডিওতে সাথেই থাকবে। সে নাগাদ সুস্থ থাকো, ভালো থাকো। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।